வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி. நம்ம வந்து யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமோடைய நேர்முக தேர்வு இன்டர்வியூ பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் டிரான்ஸ்கிரிப்ட். ஸோ இன்டர்வியூ போயிட்டு அந்த நேர்முக அட்டன் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணுற அந்த கேள்விகளை வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ 2025 ப்ரிலிமினரி மெயின் முடிச்சு மெயின் பாஸ் பண்ணி இன்டர்வியூக்கு போகிறவங்களுடைய இது. ஓகே, ஸோ போர்டு வந்து டாக்டர் தினேஷ் தாசா அண்ட் ஆப்ஷனல் சோசியாலஜி, ரைட்? ஸோ வில் see that. It says board Dr. Honorable Dinesh Dasa sir and afternoon first to go. நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு உள்ளே போகிறீங்க தட் மேட்டர்ஸ் லாட். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு செகண்ட் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அண்டு டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மோட கீவேர்ட்ஸ் வந்து சுவாலஜி, பாட்டனி, ஹிஸ்ட்ரி, சோசியாலஜி, சோலோ ட்ராவலிங், வெயிட் ட்ரைனிங், ராஜஸ்தான் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் ஜெய்ப்பூர். அண்ட் என்டர்ட் விஷ் குட் ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் only to the chair took a seat, right? Chairperson are reading from some page and speaking in Hindi. आपने zoology botany से ग्रेजुएशन किया है, फिर हिस्ट्री से एमए किया और आप ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, अभी आप XYZ में वर्क कर रहा हो, so जयपुर से हो. So I was noting, so that means நீ வந்து botany சுவாலஜி பாட்டனி படிச்சிருக்கீங்க, அப்புறம் எம்ஏல ஹிஸ்ட்ரி பண்ணியிருக்கீங்க, அப்புறம் உங்களுடைய ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் சோசியாலஜி. அப்போ இப்போ வந்து ஜெய்ப்பூரில் வேலை பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ ஐ வாஸ் நோட்டிங், ஸோ ஐ வாஸ் ஷேக்கிங் சாட். தென் சேர்பர்சன். இது சேர்பர்சனோட கேள்வி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஹிந்தியில் இருக்குது. வில் ட்ரை டு டெல் இன் தமிழ் ஆல்சோ. पहले ये रूल था कि आपको सेम सब्जेक्ट में पीजी करने पड़ेगी जिससे अपने ग्रेजुएशन क्या है. I was not sure it was the question, but added flexibility of a national education policy increasing interdisciplinary. ஸோ இப்போ என்னென்னா அதே சப்ஜெக்ட் தான் மாஸ்டர் டிகிரி பண்ணணும், இப்போ ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்குது, வேறு சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. பட் ஏழியராகவே வேறு சப்ஜெக்ட் நம்ம பண்ணலாம், அதில் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஓகே, ஃபைன். அண்ட் यूजीसी ने नए रूल के अकॉर्डिंग टीचिंग के लिए सिर्फ पीजी सब्जेक्ट मैटर करता है, बाकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता है. इससे क्या ओपिनियन आपका? ஸோ யூஜிசி படி உங்களுடைய பிஜி என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ அதுதான் முக்கியம், யூஜியில் நீங்கள் என்ன படிச்சிங்கன்னு அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ ஐ செட் பிஜி ஆஃபர்ஸ் லாட் ஆஃப் டெப்த் அண்ட் பட் கேவ் சம்வட் இன்கன்க்ளூசிவ் ரிப்ளை. டெல் மீ மராத்தா எம்பையர் கிஸ்னே எஸ்டாப்ளிஷ் किया था, யார் அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணா? யூ வாஸ் ப்ராபப்லி செக்கிங் த டெப்த் ஐ மென்ஷன்ட் அபவ். ஐ குட் நாட் ஆன்சர் இட். இன்கே மேஜர் லீடர்ஸ் கோன் தே, இவருடைய மேஜர் முக்கியமான தலைவர்கள் யார் யார்? ஸோ ஐ குட் நாட் ரிகால் மச் எக்ஸப்ட் छत्रपति शिवाजी महाराज. मेनली मराठास महाराष्ट्र में थे, फिर उनमें से कुछ इंदौर, ग्वालियर और बाकी जगह कैसे चल गए? முதல்ல வந்து மராட்டாஸ் வந்து மகாராஷ்டிராவில் மட்டும் இருந்தாங்க, பட் மற்ற இடத்துக்கெல்லாம் இங்கே போனாங்க. இந்தூர் எப்படி போனாங்க, அப்புறம் வந்து குவாலியர் எப்படி போனாங்க, கட்டி எல்லா இடத்துக்கும் எப்படி போனாங்க கேள்வி. பட் யூ குட் நாட் ஆன்சர், ரைட்? தென் let me give you a statement. The downfall of Mughal empire led to the downfall of Maratha empire. Can you explain? I said unable to connect the dots. See this, very 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 interesting. See, let me give a statement. A downfall of Mughal empire led to the downfall of Maratha empire. So can you really explain? So he could not really explain, so he could not connect the dots. Fine. Then he repeated the same question. I said as far as I could understand, initially Britishers were able to subjugate Mughals and later they were able to subdue Marathas. Sir added, पहले Britishers के सामने दो ग्रुप थे, ரெண்டு ग्रुप இருந்தது, Mughals and Britishers, and एक बार मुगल को हरा दिया है, सिर्फ Marathas बचे. So I acknowledge. That means first British மட்டும் ரெண்டு குரூப் சண்டை போட்டு, பட் மராத்தா இது பண்ண உடனே, சாரி முகல்ஸ் டவுன்ஃபால் ஆனோடனே மராத்தா ஈஸியாக வந்து ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிற சொல்கிறாப்புல. ஸோ விச் 3 ஈவெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி வேர் தி வாட்டர்ஷெட் அக்கார்டிங் டு யூ? ஐ மென்ஷன்ட் 1857 revolt, formation of Indian National Congress, arrival of Gandhi and national movement. Sir added battle of Plassey. He further added जब उनके जानते नीचे और अपना तिरंगा ऊपर गया उसकी भी इम्पोर्टेंस होगी. I acknowledged both additions, right? It's about battle of Plassey also, right? Fine. Then Sir asked next member to continue. So member 1, it's a female. These days drugs are readily available in India. Even children are easily able to access it.
have you seen this? Why do you think it's happening? Because of a sociologist data, peer group and supply side, but since confined to particular pocket, easy to tackle. So that was the answer. Do you think chalta hai attitude? Alright, okay, paral, what audience chalta hai. Reasons behind it. Yes, it could be in fact, it is one major reason behind many other issues like traffic problem. Picking from my answer, formula from my answer, who do you think that people are always in hurry? They don't follow rules and try to go ahead the others and they occupy the other side, and despite knowing that this will cause unnecessary delays. Ma'am, I travel a lot and I have seen examples where one lane was completely empty, but people tried to patiently waiting the queue. But so this could mainly be a cultural phenomenon. But with a sustained effort, this can be tackled as we have been able to do in Swachh Bharat mission. Then number 2, it's a main. So you have mentioned that weight training as your hobby. Should we make it mandatory in schools? Not necessarily weight training, but the main goal should be fit it through yoga. Weight training is only the other form of exercise. National education policy already make it written respect to physical fitness. Physical fitness. You had zoology and botany in graduation. How can we ensure protection of natural biodiversity, promotion tourism? Land forest management involving local communities like Nagas in the Hornbill, and green mobility and sustainable infrastructure. Right? Are you aware of any such initiative being implemented in Delhi Uttarakhand highway? I said no. Did Gandhiji establish any institution, any educational institution? Probably picked up my mentioned Gandhiji to Dasa sir. I mentioned Nai Talim, Varda scheme and education, but not aware of the institution as such. So number 3, it's a male. The COVID pandemic lasted for 2 years. What social change did you observe because of it? And migration and consequent increased solidarity and adoption of digital media, increased interactions through virtual means due to distancing and better awareness related to health and hygiene. Are there any behavioral changes and social changes? So we can put them in both categories. Providing piped water connection and building toilet every household has been the priority of the government. What social changes have you observed because of this? This was picked up as I dropped SBM earlier. I said dignity of women, basic human rights, increased acceptance and adoption of toilets in rural areas. But what major social change it brought? I mentioned elimination of manual scavenging from household to household, though still prevalent in institution level, he nodded. Then number 4, male. जब गांधी जी ब्रिटेन से आए वेस्टर्न क्लॉथिंग छोड़ के धोती अडाप्ट किया ऐसे क्यों किया ஸோ அப்படின்னா வெஸ்டர்னில் பேண்ட் ஷூட் வந்துட்டு எதுக்கு தோத்தி மாறினாரு வேஸ்ட்டுக்கு எதுக்கு மாறினாரு அப்படிங்கிறதான் கொஸ்டின். Picked up from Gandhiji from previous answers. I said Swadeshi dignity for labor and emphasis on minimalism means of mass mobilization through chakra, and I also mentioned salt as a symbol. Since you are from Jaipur and studied in Rajasthan University, are you aware any Congress session was associated with it? No. Sir explained, जब जयपुर के महाराजा से राजस्थान यूनिवर्सिटी को लैंड ट्रांसफर हुई तब ये सेशन हुआ था. So that's very interesting, sir. So this is the first time I'm reading about getting about it. So thank you for mentioning this. Thank you very much. Then नेशनल डेवलपमेंट के लिए यूथ बहुत ही इम्पोर्टेंट, लेकिन अब तक यूथ का पोटेंशियल तब करने लिए कुछ कॉज नहीं किए. सो व्हाट्स योर ओपिनियन? सो व्हाट यू से बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन யூத் का பொட்டென்ஷியல் டேப் करने कुछ காசு नहीं किए. தட் மீன்ஸ் இளைஞருடைய திறமையை வந்து டேப் பண்ணுறது நம்ம எதுவும் ஒர்க் பண்ணல அப்படின்னு சொல்கிறாரு. எஸ், 65% பிலோ 35 years. Acknowledgement and youth as a priority by PM Prime Minister draft National Youth Policy released week ago creation of My Bharat as dedicated youth organization. Right? And Chairman sir, so your interview is over. He did not say, can I leave? Or I said thank you and left. The experience.
It lasted for 25 to 30 minutes. It was more like a two-sided conversation. Chairperson and member 4 were speaking in Hindi and tried to answer the question in Hindi only, but I had to resort to English. Some questions were as I was struggling in Hindi, right? So then the members were supportive and adding details I lacked, and very cordial experience, and I hope it translated into the better marks. I feel disciplined peer group discussion over the long run much more helpful than any mock. It's very, very important. Disciplined peer group discussion over long run much more helpful than mock, right? So that's it. So, and thank you very much for listening, and we will come up with one more transcript in next video. Thank you. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.